Hello dear students, welcome to my channel. I am Nandu Kumar BR. So NEET test series question papers discussed ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಇದು fifth question paper. So ಈ question paper ಅಲ್ಲಿ complete first year syllabus ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. So ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ previous videos ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, so previous videos ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. So ನಿಮಗೆ NEET exam ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 100% ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: the density of water at 20 degrees Celsius 998 kg per meter cube, and at 40 degrees Celsius is 992 kg per meter cube. The coefficient of volume expansion of water. But ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ V2 is equal to V1 of 1 plus gamma into delta T. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 40 - 20, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 20ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ρ1 V1, density is mass by volume. So mass is density into volume ಆಗುತ್ತೆ, right? Mass is density into volume. So first case ಅಲ್ಲಿ ρ1 V1, second case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ρ2 V2. So both are same here. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು V2 by V1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ρ1 by ρ2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V2 by V1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ρ1 by ρ2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus 20 ಗಾಮಾ. ಸೊ 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ρ1 ಅಂದ್ರೆ 998, ಸೊ ρ2 ಅಂದ್ರೆ 992 minus 1 is equal to 20 gamma. So 99, what is the LCM? 992. 998 minus 992 ಅಂದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to 20 gamma. So 2 3s are 10s are, ಇದು approximately 1000 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 for 3 ಆಗುತ್ತೆ. So gamma is equal to 3 into, so 10 for 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ, 10 for -3, ಮತ್ತೆ ಈ 10 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 for -1, 10 for -3 -1 -4 per degree Celsius. So the right answer is first option. First option is the right answer. So next question number 2. A ball is released with velocity 2i cap plus 2j cap meter per second on the rectangle pool table from the point 3, 0. All the collisions of the ball are elastic. So ಇದು elastic collision ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i cap plus 2j cap. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ux ಮತ್ತೆ ui ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ tan theta, this point is very important, tan theta is equal to ui divided by ux. ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ, theta is equal to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 1 ಇರುತ್ತೆ.
x coordinate ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, y coordinate ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 3,0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 4,1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x ಅಂಡ್ y ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ 1 ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3, 2,3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಮೀಟರ್, ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು x 2 ಆದ್ರೆ y ಕೂಡ 2 ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ 0, y ಆಕ್ಸಿಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ x ಅಂಡ್ y ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 1 ಮೀಟರ್, ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್, ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ x ಅಂಡ್ y, x ಮತ್ತೆ y ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ vx ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ vy ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 2i ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2j ಕ್ಯಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2j ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, y ಆಕ್ಸಿಸ್ 0, 1,0. ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1,0. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2j ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1,0 ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 1,0, 2i cap plus 2j cap. So the right answer is option 3. So next question number 3, which of the following quantities is always 0 in a simple harmonic motion? So simple harmonic motion ನೀವು think ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು pendulum, simple pendulum experiment just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is ball, so it is moving to and fro motion. Okay, so ಹೀಗೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ 0, because f vector a vector moving in the same direction. Nodi f vector cross a vector is equal to f a sin 0, because f vector is parallel to a vector. Andre
ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಸೊ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 180, ಸೈನ್ 180 is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 180, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ fourth option, all of this. So next question number 4. So when the circular scale of screw gauge completes 2 rotations, it covers 1 millimeter over the pitch scale. The total number of circular scale divisions is 50. The least count of the screw gauge in meters is. So first now pitch calculate ಮಾಡಬೇಕು. So pitch is a distance moved on pitch scale 1 millimeter divided by number of rotations given to the screw head 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, half millimeter ಬರುತ್ತೆ. So least count is equal to pitch divided by number of divisions on head scale. So pitch is half millimeter divided by number of divisions on head scale, that is 50. So 1 by 100. So milli is 10 power minus 3, 10 power 2 shift minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 2 minus 3, that is 10 power minus 5 meter. So the right answer is second option. The next question number 5. A vessel of water A contains pure water. So pure water density rho A anta choose ಮಾಡೋಣ. So second vessel of water B is filled with sea water. The density of sea water rho B anta choose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So if a toy boat is floated in both the vessels, so ಎರಡು vessel ಅಲ್ಲಿ so toy boat ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ ಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಿ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ರೋ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಜಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೋ ಬಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋ ಎ ಏನಾಯ್ತು ಲೆಸ್, ರೋ ಬಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ರೋ ಬಿ ಮೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So density of pure water, that is less, so that is inversely proportional to the volume of pure water displays ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. It will displace less volume of water in A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So volume less volume of water in A ಅಲ್ಲ, so less volume of water in B. So ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next it will displace
more weight of water in A. So ಇದು ಕೂಡ wrong ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ weight same ಇರುತ್ತೆ. Last one, it will displace more volume of water in A than in B. So this is right option. Displace more volume of water in A. So A ಅಂದ್ರೆ pure water. So ಅದು maximum ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ displace ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So right answer is option 4. The next question number 6. A block connecting to a spring undergoes displacement given by, so it is a standard form x is equal to a sin omega t. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ time period, very simple question. So this is omega in terms of time period 2 pi by t. So we want t is equal to 2 pi by omega is 5, 2 pi by 5 seconds. So the right answer is option 4. Option 4 is the right answer. So next question number 7. So 3 blocks A, B, and C of masses 4 kg, 2 kg, and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied to the 4 kg block, then contact force between A and B. ಈಗ ನೋಡಿ 14 Newton force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಎಲ್ಲ blocks with same acceleration move ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 14 is equal to net mass ತಗೋಬೇಕು 4 plus 2 6 plus 1 7 into A. Okay, 1s are 2s are. So acceleration of each block ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 meter per second square ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ this is the contact force between A and B. So FC ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ contact force. ಈಗ 14 and FC, which one is greater? 14 is greater because block A is moving towards right side. So net force is 14 minus FC, that is equal to mass into acceleration. Mass of block A is 4, acceleration is 2. So 4 into 2, 8 barate. So FC is equal to 14 minus 8. 14 minus 8 is 6 Newton. So the right answer is second option. So next question number 8. So which of the following circular rods, each made of same material, whose ends are maintained at the same temperature, will conduct the most heat, maximum heat. So here nodi, according to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to I into R barate. So I is equal to V by R. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ H, V ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ T ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So R is 1 by K L by A. So this is a formula. So heat is directly proportional to area is pi R square divided by inversely proportional to length. So most heat maximum heat maximum ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so length minimum ಇರಬೇಕು radius maximum ಇರಬೇಕು. So length minimum ನೋಡಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Radius maximum second option radius maximum ಇದೆ. So length minimum ಇದೆ. So the right answer is option 2. So ಇಲ್ಲಿ K constant because same material ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Delta T constant, that is given same temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is constant. The right answer is second option. The next question number 9. The figure shows a plot of PV by NT versus P for oxygen. Actually the universal gas constant ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 different temperatures ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Usually temperature increase ಆದರೆ
So real gas ideal gas ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ T1 ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ T1 should be more than T2. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ T1 ನಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ideal gas equation. Next, question number 10. The equation of a wave on a string of linear mass density. So mu is given. So we want here tension in the string. But it is actually progressive wave equation. It is a standard form y is equal to a sine 2 pi of small t by capital T minus x by lambda ಬರುತ್ತೆ. So tension now calculate ಮಾಡಬೇಕು. V is equal to velocity. So along the string V is equal to root T by mu. So squaring on both sides, V square mu is equal to T. So mu is given, no problem. So we now calculate ಮಾಡಬೇಕು by using progressive wave equation. So V is equal to F lambda. Okay, so in terms of time period, lambda divided by T ಆಗುತ್ತೆ. So lambda is 1 by 2, 0.5. And time period is 4 into 10 power minus 2. So 1 by 8 into 100 ಬರುತ್ತೆ. So 2 4s are 2 5s are and 50 by 4, 25 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 25 by 2. So 25 by 2 into 25 by 2 ಮಾಡಬೇಕು. V square is 25 by 2 into 25 by 2. So mu is 4 into 10 power minus 2. That is 0.04 means 4 into 10 power minus 2. So ಈಗ ನೋಡಿ 4, 2 into 2, 4, 4, 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 25 into 25, 625. 625 into 10 power minus 2. 625 into 10 power minus 2, 6.25. The tension is 6.25 Newton. So the right answer is fourth option. Next, question number 11. A new planet is discovered whose mass is same as that of Earth, although the acceleration of freely falling objects at the surface of this planet is 3 times larger than that on Earth. So andre GP is 3 times G ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If an object was dropped means initial velocity 0 from a height h on this planet, how much time will it take to reach the ground compared to the time it would take on Earth to drop the same height? Andre h is constant. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ on the surface of Earth ಅಂದ್ರೆ by using formula s is equal to ut plus of a t square, drop ಅಂದ್ರೆ ut 0 ಆಗುತ್ತೆ, s becomes h. So off in ಬರುತ್ತೆ ಇದು acceleration due to gravity on the surface of Earth g. So time taken t ಅಂತ ತಗೋಣ, t square. So on the surface of planet, same formula. So again s place ಅಲ್ಲಿ h ಬರುತ್ತೆ, ut is 0, but of gp tp square ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ this is equal to of gp tp square. Okay, so of cancels here, and ge t square is equal to gp is 3 times g tp square. So g cancels here. So tp is equal to 1 by root 3 times t ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ time would be less by factor 1 by root 3 ಅಂದ್ರೆ 1.7. Okay, so the right answer is second option. Time would be less by a factor of 1.7. Second option is the right answer.
Next question number 12. Question number 12. Two waveforms given by y is equal to a sine 2 pi of 300 per second t of minus x divided by 120 meter per second. And so another, actually both are progressive wave equations. One is moving positive x direction, another one is moving negative x direction. So if they are superposed, now in the condition for maxima, minima, so waves are stationary waves concept. So two waves superposed are resultant y is equal to n ಬರುತ್ತೆ. A sine A is common, sine alpha plus sine beta, sine A plus sine B, 2 into sine of A plus B by 2 into cos of A minus B by 2. So, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 times 2 into A sine of, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus x by 120 plus x by 120 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು 2 pi 300, ಓಕೆ, t ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 pi 300, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120, ಓಕೆ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಓಕೆ, 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ y is equal to 2a sin omega t cos kx. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ kx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 pi 300 x divided by 120, 0 cancels, 6 2s are 5s are, so 2 cancels, ಅಂದ್ರೆ kx is equal to 5 pi x ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 2a cos kx. ಸೊ ಈಗ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು kx ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ pi by 2 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. kx is equal to 2n plus 1, odd multiple of n ಬರುತ್ತೆ, pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ kx ಅಂದ್ರೆ 5 pi x is equal to odd multiple. This is condition for ಏನಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 by 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ kx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ pi pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ x is equal to 2n plus 1 divided by 5 into 2 is 10. So x n is equal to 0 1 2 ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ n is equal to 0 ಹಾಕಿ, ಸೊ 1 by 10 is 0.1 ಬರುತ್ತೆ. 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 by 10 0.3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ x is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ x is equal to 30. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ x is equal to 10. ಅಂದ್ರೆ x is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸೊ ನೋ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 pi x is equal to n pi. So again pi pi cancel, x is equal to n by 5 ಬರುತ್ತೆ. So n is equal to 0 1 2 so on. So x is equal to 0, n is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x is equal to first 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 by 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 by 5. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 0 1 by 5 10 into 10 power minus 1 0.2 ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು 20 into 10 power minus 1 by 5, 0.4 ಅಂದ್ರೆ 0, 20 centimeter, 40 centimeter ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಆಂಟಿನೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ and this is condition for minima. Okay, so node is formed at x is equal to 0, not correct, because x is equal to 0 we will get antinode point. Antinode is formed at x is equal to 30, so not correct. X is equal to 30, again ali node point barate. So x is equal to 10, node point, no vibration, so this is true. The right answer is third option. The next question number 13. So two particles are released with initial velocities VA and so VB. So ಈಗ ನೋಡಿ, so VA ನ two components ಆಗಿ split ಮಾಡಬೇಕು. So question ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Two particles are released with initial velocities VA VB from the top and bottom 30-degree incline. Two particles collide mid-air, then VA by VB. So ಈಗ ನೋಡಿ, horizontal ಇಂದ VA ಗೆ ಎಷ್ಟು angle, this is very important. So ಈಗ ಇದು complete 60 degree ಇದೆ, ಇದು 30 ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ angle 30 because alternate angle, ಇದು 30 ಆದರೆ ಇದು 30 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ horizontal component VA cos 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ VB ನ ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ VB ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 60 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ VB cos 60 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ VA cos 30 is equal to VB cos 60. So VA divided by VB. So cos 60 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2. So 2 to cancel. So 1 by root 3. The right answer is second option. Second option is the right answer. Next question number 14. As a ball falls into a lake with a depth of 200 meters, it experiences a decrease in volume of 0.1% at the bottom. The bulk modulus of the material of the ball. The bulk modulus B is equal to delta P divided by delta V by V. So delta P is nothing but here rho GH. Delta V by V 0.1% and the 10 power minus 1 divided by 100. So rho is density of water 10 power 3, G is 10 and H is 2 into 10 power 2 barate. So 2 into 10 power 2 divided by 10 power 2 shift ಮಾಡಿ minus 2 minus 1 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, right? So this is 2 into 10 power 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 plus 3 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 20 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 power 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 19.6, 10 power 8. Fourth option is the right answer. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.99 ಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ 0.00099 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 9.9801 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ this is 9.98 ಬರುತ್ತೆ. So the right answer is first option. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 2 ತಗೋಬೇಕು. So first option is the right answer. The next question number 16. A block of mass M slides down a smooth plane inclined at an angle of 60 degree. A simple question. The block of mass M slides down a smooth
ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. $60 with the horizontal, the normal reaction of the incline acting on the block. The weight acts vertically downwards, so mg splits into two components. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅದೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. It is very simple. So this is 60 degree. ಇದು 60 ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ 60 ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಇದು 60 ಆದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 30 ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n minus mg cos 60 is 0. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ n is equal to mg cos 60. The right answer is second option. Next question number 17. So in the arrangement shown in the figure, three very large plates are placed parallel to each other at close distances, treating them as ideal black bodies. The first plate maintained at temperature 3T, second plate at temperature 2T. What will be the temperature of the middle plate? So the Tm and the choose mana. So T1 is given, that is 3T. So T2 is given, so this is 2T. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು heat flux equation use ಮಾಡಬೇಕು. So heat flux equation use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Sigma T1 power 4 minus Tm power 4, that is exactly equal to sigma Tm power 4 minus T2 power 4. So sigma ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cancels. Sigma cancels here. T1 power 4 ಅಂದ್ರೆ 3T power 4 ಮಾಡಬೇಕು. 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81. So 81 T power 4. So minus Tm power 4 is equal to Tm power 4. ಇದು 2T power 4, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16. 16 T2 power 16T power 4 ಬರುತ್ತೆ. 16T power 4. So 81 plus 16, 97 T power 4, Tm power 4 plus Tm power 4, 2 times Tm power 4 agate. So 97 divided by 2 T power 4 is equal to Tm power 4. Fourth root apply madi. 97 by 2 power 1 by 4. So power 1 by 4 and 4 cancels. So Tm power actually 1 by 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Fourth root apply ಮಾಡಬೇಕು. So the right answer is first option, 97 by 2 power 1 by 4 into T. The next question number 18. A molar specific heat of a monatomic gas Cv is 3 by 2 R, while that of diatomic 5 by 2 R. So R is universal gas constant. Molar specific heat at constant pressure of equimolar mixture. Andre at constant pressure. So Cp mixture, very simple, gamma 1 Cp1, okay, plus gamma 2 Cp2 divided by gamma 1 plus gamma 2. So ಇಲ್ಲಿ gamma 1 plus so instead of gamma now the n ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ because n1 means number of moles ಬರುತ್ತೆ. So Cp mixture is equal to n1 Cp1 plus n2 Cp2 divided by n1 plus n2. n1 n2, so the number of moles. Okay, n1 is number of moles in first one. Molar specific heat ಅಂದ್ರೆ n1 is 1 ಬರುತ್ತೆ, n2 is also 1 ಬರುತ್ತೆ. So Cp1 ನೀವು calculate ಮಾಡಿ by using Mayer's equation. Cp minus Cv is equal to R. So Cp1 is R plus Cv monatomic, that is 3 by 2 R. So 3 by 2, 2 plus 3, 5. So 5 by 2 R ಬರುತ್ತೆ.
CP1, and CP2 is equal to R plus CV. CV is 5 by 2, R plus 5 by 2 R, 7 by 2 R ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು 5 by 2 R plus 7 by 2 R divided by 1 plus 1 is 2. So CP mixture is equal to, so LCM is 2, 5 plus 7 is 12, R divided by 2. So 12 by 4 R, 1s are 3s are, so this is 3R. The right answer is third option. Next question number 19. The work done by a force F is equal to 2x square and a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 3. So W is equal to integration of F into dx. So limit 0 to 3 ಬರುತ್ತೆ. So integration of F is 2x square into dx, limit 0 to 3. So W is equal to 2 is constant, take it as outside. Integration of x square into dx, x cubed by 3. So limits 0 to 3. So 3 cube divided by 3. So 2 into 3 square ಆಗುತ್ತೆ. So 9 into 2. So this is 18 joule. Right answer is third option. 18 joule. Next question number 20. So a wire of length L and a radius R is kept floating on the surface of the liquid, density rho, the maximum radius of the wire for which it may not sink. Sink ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೋ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ tension is F by L, so F is equal to TL, but it is 2 times T ಬರುತ್ತೆ. So net upward force 2T into L ಬರುತ್ತೆ. So 2T into L, pi r square rho L G ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2T L is equal to rho pi r square L into G. So LL cancel here. So R square is 2T divided by rho pi G ಬರುತ್ತೆ. So R is equal to square root of 2T divided by rho pi G. So the right answer is fourth option. Next question number 21. A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from rest. Starting from rest ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ initial velocity is 0. So the flash ಆಗಬೇಕು. So how much time does it take to cover 1/4 the distance starting from rest at the top ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಸೊ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ 4 seconds. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ along the incline acceleration g sin theta ಬರುತ್ತೆ. Starting from rest u is equal to 0. The formula s is equal to ut plus of a t square. So ut term goes to 0 because starting from rest. So s is equal to of a is g sin theta t square. So time taken
to travel from top to bottom, that is 4 seconds. 4 square is 16. So 1 0, 8 0. So ಇದು 8g sin theta ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1/4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ s/4 is equal to s place ಅಲ್ಲಿ s/4. Again starting from rest ut 0. So of g is a place ಅಲ್ಲಿ g sin theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ g sin theta and time ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 8g sin theta divided by 4 is equal to g sin theta divided by 2 into t dash square. So g sin theta, 1s are 2s are 2 into 2, 4. 4 is equal to t dash square. So t dash square root on both sides, 2 seconds. The right answer is second option. Next question number 22. An ideal fluid is flowing in a non-uniform cross-sectional tube XY from end X to end Y. K1, K2 are kinetic energy per unit volume. So, P plus of rho V square is equal to N barate constant. So, actually, the kinetic energy is maximum. Just the equation of continuity use madare. So, equation of continuity in barate. A into V is equal to constant. So area is inversely proportional to V. So area maximum or velocity minimum. So area maximum is velocity is minimum. So V2 is minimum. So the velocity area minimum, velocity is maximum. V1 is maximum. And the kinetic energy K1, the kinetic energy K2. So K1 usually maximum. So K1 is more than K2. The right answer is third option. So the maximum barate, the kinetic energy per unit volume. So the minimum barate. Okay. Pressure minimum barate. So the pressure minimum barate. So the pressure maximum barate. Andre P1 plus of rho V1 square is equal to P2 plus of rho V2 square. So this is K2, kinetic energy per unit volume. This is K1. So K1 is maximum, K2 is minimum. So K1 is more than K2. The next question number 23. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. So Y is equal to the formula mg divided by A delta L. Delta L is new length L1 minus L divided by original L. So finally we will get mgl divided by A of L1 minus L. So the right answer is third option. Question number 24. Two identical particles are projected from the ground with same initial velocity. One is at theta, another 90 minus theta. So complementary angles under. So R1 is to R2, that is 1 is to 1 barate. So right answer is fourth option. 1 by 1 is 1. Next question number 25. Three processes compose a thermodynamic cycle. Diagram observe madi. So we want what is the change in internal energy of the system during 3 to 1. Actually, delta U is equal to delta U12 plus delta U23 plus delta U31 barate. So this is now calculate madbeku. Actually, delta U for the complete cycle and so this term goes to 0. So delta U12 nodi takes place at constant temperature. Delta U is equal to mCV delta T. So temperature constant, delta T goes to 0. And the E term could have 0. Delta U23
So it takes place at constant volume andre. So work done is P into delta V. So delta V goes to 0. So thermodynamic, first of thermodynamics, Q is equal to W plus delta U. So W is 0. But then this process 40 joule of heat leaves. Heat leaves means minus 40. So this is delta U to 3. Okay. ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ minus delta u 23 is equal to delta u 31. So ಇದು minus of minus ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 40 joule ಬರುತ್ತೆ delta u 31. So the right answer is plus 40 joule. Option 4. Fourth option is the right answer. Right answer is fourth option. Next question number 26. Which graph best represent the relationship between magnitude of upward acceleration of elevator, the tension in the cable used to support and move the elevator. Actually, this is very simple question. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, so this is elevator. So tension is always along the string away from the object irutte. So this is the weight. So it is moving upwards with acceleration A. So net force is T minus mg is equal to m into A. So T is equal to m of g plus A. So if A is equal to 0, T is equal to mg. So that is not equal to 0. ಈಗ ನೋಡಿ, so acceleration 0 ಅಂದ್ರೆ tension is not equal to 0. Only one option is there. First option. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ tension is not equal to 0. Remaining options ಎಲ್ಲ tension. Okay, ಇಲ್ಲಿ constant ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ tension from where to where, this point to this point. Tension is not equal to 0, but acceleration is 0. ಮತ್ತೆ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. So next question number 27. A ball is released from the top of a building. So 180 meter high. It takes time t to reach the ground. So formula S is equal to ut plus of a t square. So S is 180. Drop means ut is 0. So A becomes G. G means 10. So 10 t square, 0, 0 cancel. 18 into 2, 36. 36 root is 6. T is equal to 6 seconds. So this is first part. Second part, with what speed should it projected down so that it reaches ground times 5t by 6, and 5 by 6 into 6. This is 5 seconds. So second part only, S is equal to ut plus of 10 t dash square baratte. So this is t dash. So S is same, that is 180. 180. So you now calculate ಮಾಡಬೇಕು. T dash is 5 plus 10 by 2 is 5. 5 square is 25. 25 into 5, 25 into 5, 125. So 125 minus 180 ಮಾಡಬೇಕು. So 180 minus 125. 7 minus 2, 5, 55. So 55 is equal to 5 into u. So 1s are 11s are. So u is equal to 11 meter per second. The right answer is third option. So next question number 28. The position time graph of moving particle is shown. The instantaneous velocity of the particle is negative. But ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ
So ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is negative velocity. So this is positive velocity. So ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. Point C. Third one. Third one is the right answer. Next question number 29. The acceleration of a projectile in the direction of its motion. So ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so when it reaches the topmost point, tangential acceleration becomes 0. Andre acceleration 0 agate. So time of descent, the downward move agbekadre, so acceleration is positive andre velocity increase agate. The acceleration negative andre velocity decrease, acceleration positive velocity increase. Andre projectile motion alli so adu positive irbodu, negative irbodu acceleration, even 0 kuda agate. So right answer is third option, maybe positive, negative or 0. The next question number 30. Two particles of equal masses, velocities v1, v2 is given. The particle has the acceleration. First particle acceleration is given. Second particle acceleration is 0. Acceleration of other particle is 0 in the particular. Center of mass of two particles. So velocity of center of mass first to calculate madi. So m v1 vector is 2 I cap. Next m v2 vector is 2 j cap. So divided by m plus m, that is 2m. 2m is common, cancels, I cap plus j cap. And acceleration of center of mass is m a1 vector. So andre m 3 I cap plus 3 j cap. Second particle acceleration is 0 divided by m plus m 2m. So m cancels here. M cancels. 3 by 2 is taken as common. So I cap plus j cap, that is the VCM vector. So ACM vector equation just ನೀವು analyze ಮಾಡಿದ್ರೆ so clear ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ACM vector is parallel to VCM vector, which means that is moving in straight line. The right answer is third option. Next, the internal energy of a system remains constant when it undergoes cyclic process. Delta U is equal to 0. But internal energy remains constant. U constant and so change in internal energy is 0 agate. Cyclic process delta U 0. Isothermal, so delta U is equal to NCV into delta T. So temperature constant. So delta U 0. So idu true. Idrallu 0 barate. Adiabatic process andre Q is equal to W plus delta U. So adiabatic Q is equal to 0. No heat exchange. So under delta U is not equal to 0. That is equal to minus W, negative of work done agate. So like third option alli. So delta U ಏನಿದೆ, that is not equal to 0. Any process in which the heat given out by the system is equal to work done on the system. Any process in which heat given out andre Q is negative, is equal to work done on the system. Andre minus Q baratidu. Minus Q minus X ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So work done on the system so ಏನಾಗುತ್ತೆ minus ಬರುತ್ತೆ, minus W ಅಂದ್ರೆ this is minus X. Magnitude same. Okay, so ಅಂದ್ರೆ Q value W value same, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ Q is equal to W plus delta U. So this is minus X and this is minus X plus delta U. So delta U X minus X 0. So ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ internal energy of the system remains constant ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 process ಅಲ್ಲಿ
internal energy remains constant. Is A, B, and D. Right answer is first option, A, B, D only. The figure shows velocity time graph object undergoing simple harmonic motion, which of the following equations correctly represents the displacement time relation. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸೈನ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಸೈನ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ maximum velocity is omega a. Omega a is 2 pi by t into a is equal to, that is 10 pi. So we'll put it at maximum velocity 10 pi. So pi cancels here. So a is equal to t. Time period is 10 seconds. So 2 by 10 andre 5 barate. So 5 into 10, 50. So this is 50 centimeter. Here ನೋಡಿ standard equation, x is equal to a andre 50 cos omega is 2 pi by capital T, 10 into small t, phi is pi. So this is ones of pi's are. The right answer is first option, 50 cos of pi by phi t plus pi. Next question number 33. A space craft moving in outer space where there are no gravitational field fires its rockets. The initial mass of the spacecraft was 1000 kg. It was moving with velocity. So initial momentum calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 1 follows 2 zeros and 3 zeros. Andre 1 follows 2 plus 3, 5 zeros ಬರುತ್ತೆ. So kg meter per second, the initial momentum. After firing its rocket, its mass becomes 900 and velocity becomes, so that is the final momentum of the spacecraft. So 2 into 9, 18, 2 zeros and 2 zeros, 4 zeros follow that. So this is kg meter per second. So we want momentum of the exhaust gases. So by using conservation of momentum, so initial momentum is equal to, so PF as final momentum of spacecraft plus momentum of the exhaust gas barate. So 1 lakh minus 1,80,000. So 80,000 barate, 80,000. So this is momentum of the exhaust gas is minus barate. Negative sign indicates PG and PFS. Those are in opposite directions. And this is 8 into 10 power 4 barate. 8 into 10 power 4 Newton second. The right answer is third option. Next question number 34. Question number 34. Planck's constant x speed of light in the vacuum, c Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimension of length? The first one check mana. So root h dimension is equal to h mu. So h is equal to e by mu. So e is ml t power minus 2 into l ml square divided by nu t power minus 1. So ml square t power minus 2 plus 1 minus 1 barate. And g, so f is equal to g m1 m2 divided by r square. G is equal to Newton meter square per kg square under m l t power minus 2 l square divided by m square.
m power minus 2 plus 1 minus 1 L power 3 t power minus 2 and ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ m L square t power minus 1 m power minus 1 L power 3 t power minus 2. So whole power ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 by 2. So m get cancels here. L power 3 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 5 power 1 by 2. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ L power 5 by 2 t power minus 1 minus 2 minus 3 10 power minus 3 whole power 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ minus 3 by 2. So divided by C is L speed of light L t power minus 1 power 3 by 2 is L power 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So t power minus 1 into 3 by 2 minus 3 by 2 t power minus 3 by 2 cancels. So L power 5 by 2 minus 3 by 2. So L power 2 is LCM, 5 minus 3 is 2, 2 to cancel L. The right answer is first option. So if the first option and image correct would be right. So time maximum save agate. The next question number 35. An ideal gas at 0 degrees Celsius atmospheric pressure P and volume V, percentage increase in its temperature needed to expand 3V at constant pressure. Charles law use ಮಾಡಬೇಕು. V is directly proportional to T. V by T is constant. V1 by T1 and really V by T is equal to 3V divided by T dash ಆಗುತ್ತೆ. So VV cancels here. T dash is equal to 3T. So we want percentage increase in its temperature and T dash minus T divided by T into 100. So 3T minus T is 2T by T into 100. So TT cancels 200%. The right answer is second option. Next question number 36. Imagine that there exists a planet whose mass and radius both of that of the Earth, the acceleration due to gravity on that planet. So here on the surface of Earth, gm by r squared ಬರುತ್ತೆ. Planet ಅಂದ್ರೆ g mass of m by 2. So ಇದು r becomes r by 2 square, r squared by 4. So to 1s are to 2s are, so 1 by 2 shift ಮಾಡಿ 2 gm by r squared 2g. The right answer is third option. Next question number 37. Which of the following is an incorrect relation? Gamma is equal to Cp by Cv, right one. So you check by using Mayer's equation. Cp minus Cv is equal to R. So gamma is Cp. Cp is Cv plus R. Cv plus R divided by N barate. Cv. So gamma Cv is equal to Cv plus R. So gamma minus 1 into Cv is equal to R. So Cv is equal to R divided by gamma minus 1. So this is right. So next, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ gamma is equal to Cp divided by Cv. Cv is Cp minus R. Cv Cp minus R. Cp minus R cross multiplication. Gamma Cp minus gamma R is equal to Cp. So gamma minus 1 into Cp is equal to gamma R. So Cp is equal to gamma R divided by gamma R divided by gamma minus 1. Gamma plus 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So third one. This is not correct. The right answer is third one. So this is correct one. Gamma is equal to 1 plus 2 by f. F means degrees of freedom. So it is true. So wrong one is third. Incorrect relation is third one. Next question number 38. The force vector acts at a point. So this is RA,
applied force, position vector. Let magnitude of torque about the point, ಇದು or not ಅಂತ choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So we want x value, the value of x. This is torque. So ಇಲ್ಲಿ torque find out ಮಾಡಬೇಕು. So the formula tau vector is equal to r vector cross f vector. So r vector is nothing but RA vector minus R naught vector. So 4 minus 1 is 3 I cap. 3 minus 2 is 1 j cap. Minus 1 minus 1 minus 2 k cap. So this is R vector. So F vector is I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. So determinant method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So I cap, j cap, k cap. So coefficient of I cap or vector 3, j cap coefficient 1. So this is minus 2. So we can next F vector coefficient of I cap 1, j cap 2, k cap 3. So then simplify madi I cap of 3 plus 4, 7 minus j cap of 9 plus 2, 11 plus k cap of 6 minus 1 is 5. So the magnitude of torque is root 49 plus 121 plus 25. So 170 plus 25, 195 ಬರುತ್ತೆ. So 195. So root x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, x place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 195. Second option. Second option is the right answer. So next question number 39. A rod with uniform cross-sectional area A, length L, has weight W. It is suspended vertically from fixed support. If Young's modulus for the rod, the weight acts at center of gravity. So y is equal to weight is mg by 2. So in ಬರುತ್ತೆ A. So delta L by L. So delta L is the elongation. And the delta L is equal to mgl divided by 2ya ಬರುತ್ತೆ. The right answer mg is W. WL divided by 2ya. Second option. Second option is the right answer. The next question number 40. The length of simple pendulum is measured with an error 0.1%, and the delta L by L is 0.1%, and time period delta T by T is 2%. So L divided by T. So ಇದಕ್ಕೆ percentage error ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. It is very simple. Delta L by L plus delta T by T ಬರುತ್ತೆ. And this is 0.1% plus 2%, and this is 2.1%. The right answer is second option. Next question number 41. The position vector of a particle or vector, so that is given. So number of statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Acceleration is along minus r vector. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. So twice differentiation ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So r vector once differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ v vector is equal to d divided by dt of sin 2 pi t. 2 pi is constant. 2 pi into 4, 8 pi ಬರುತ್ತೆ plus ಅದು cosine of 2 pi t I cap d by dt of this one cos ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ minus ಬರುತ್ತೆ 8 pi sin 2 pi t j cap. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equal to root 8 pi square, that is taken as common, cos square theta plus sin square theta becomes 1.
ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 8 pi ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 pi ಅಂದ್ರೆ 2 into 4 pi ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 4 pi is 25 by 2. 25 by 2, 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ v is equal to 25 meter per second ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 25 meter per second. ಬಟ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು -16 pi sin 2 pi t I cap -16 pi square cos 2 pi t j cap ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು -4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೊ 4 -4 pi ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. -4 pi is common. So remaining in ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, and this is r vector under 4 pi of minus r vector is a vector. Okay, acceleration is along minus r vector, so this is the correct statement. So magnitude of acceleration is v square by r, that is moving along actually circular path. So ಈಗ ನೋಡಿ, this is actually rx and this is ry. So ಇದಕ್ಕೆ magnitude apply ಮಾಡಿದ್ರೆ r is equal to root 4 square plus 4 square sin square theta plus 4 square cos square theta. 4 square is common, sin square theta plus cos square theta 1 ಆಗುತ್ತೆ. So square ಮತ್ತೆ root cancel. So radius is 4 meter. Path of particle in a circle, radius 4 meter. So this is correct, this is correct, this is correct. Third one is not correct. A ball of mass m is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. At its highest point, it moves on a smooth horizontal platform with a spring of spring constant k attached, and ball compresses the spring the maximum compression. So actually ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು elastic potential energy of kx square. So the right answer is second option. Kinetic energy is converted into elastic potential energy. Next question number 43. So a ball is thrown vertically upwards from the ground, just reaches the top by using the formula v is equal to u plus at. So thrown vertically upwards, reaches the top, v becomes 0. So a becomes -10, time is 4. So initial velocity is 40 meter per second. When dropped from the middle of the building. So ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ h is equal to ut minus of gt square ಆಗುತ್ತೆ. So ut is 40 into 4 minus 10 by 2. T square is 4 into 4, 1s are 2s are, so 80, 160 minus 80, and this is 80 meter. So height is 80 meter. ಈಗ middle ಇಂದ drop ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ this is 40 meter. So from B to C, kinematic equation again ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Simple s is equal to ut plus of 80 square use ಮಾಡಿ. So this term goes to 0 because ಅಲ್ಲಿ drop ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, it dropped from the middle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So s becomes bc is 40. So moving downwards 10 ಬರುತ್ತೆ, t square 0 cancel, 4 into 2 is t square, square root ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 root 2 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is second option. You are in middle of the building in the
ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 2√2 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ report. A planet of uniform density has narrow friction less tunnel along its diameter, the acceleration due to gravity on the surface. So on the surface, andre actually that is G is equal to Gm by R square barutte. But what will be its speed when it reaches the center? Center hatra reach ಆದಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Gm by R square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is smaller is equal to smaller is maximum, that is capital R. So at this point smaller becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. So ಈಗ when it moves towards O, so acceleration varies with respect to R. Mass is also varies. So mass calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ total mass divided by entire volume of the earth into 4/3 pi small r cube ಮಾಡಬೇಕು. So 4/3 pi cancels here. So this is m dash divided by small r square and G by small r square. M dash is m divided by capital R cube into small r cube. So r square cube get cancels and Gm r square into small r by capital R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Small g small r by capital R. So this is acceleration inside the earth. ಅಂದ್ರೆ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ acceleration G small r by capital R ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ -f into dr. So limits varies from small r to capital R to 0. ಸೊ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0 to capital R. F is m into mass of the body, acceleration G small r by capital R into ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ dr to dr. So mg by capital R, integration of r into dr, r square by 2. Limits apply ಮಾಡಿದ್ರೆ capital R square by 2. So r cancel, mg r by 2. So this work energy theorem use ಮಾಡಬೇಕು. Work done is equal to change in kinetic energy. So here of m u square becomes 0. So work done of the object moving from A to O, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು mg r by 2. So of m v square, this is work energy theorem. So this is step number 1, step number 2 and this is step number 3. So mn cancels here, 2 cancels and v is equal to root gr. Okay. V is equal to root gr. The right answer is option 1, first option. The next question number 45. Taut wire A with a tension 80 Newton is smoothly joined to a second wire B. Wire A has mass of 8 grams per meter. Linear density of A is given, B is given. A mechanical wave form with a wavelength 40 centimeter approaches joined from the side of the wire A and is transmitted through the wire of B. The wavelength of transmitted wave on wire B. So this is, what is this, lambda A. Lambda A is given.
So what is the formula? The formula is V is equal to root T by mu. So actually, tension remains constant here. So T is constant here. But wave is transmitted from wire A to B. So what happens means the wavelength changes, speed changes, but frequency remains constant. This point is very important. ಅಂದ್ರೆ VA divided by VB is F lambda A divided by F lambda B. So FF cancels here. So VA by VB, so VA by VB is root. So VA is T divided by mu A. So VB is T divided by mu B. So T is constant, T cancels. So lambda A is 40 centimeter. Lambda B now find out ಮಾಡಬೇಕು. So square root of mu B. Mu B is 2. Mu A is 8 is equal to 40 centimeter divided by lambda B. So 1s are 4s are 1 by 2 root 1 by 4 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So 40 centimeter divided by lambda B. So lambda B is equal to 40 into 2 80 centimeter. The right answer is second option. Okay, thanks for watching the complete video. So patience in the complete video watch ಮಾಡಿದಿರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.